we must an year-wise checking of his blood glucose value will protect the patient from future life. It will cost, I think, only 25 or 50 rupees for simple blood testing. Okay, so on classification of diabetes, as you know, it is type 1, that is insulin dependent diabetes mellitus, that is juvenile diabetes. The insulin dependent diabetes mellitus, that means the patient can exist his life only with insulin. That is the insulin dependent diabetes mellitus, because there is more than 80% damage of the total beta cells of the pancreas getting destroyed irreversibly. നമ്മളുടെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 80%-ലധികം ബീറ്റ സെല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? These beta cells are mainly destroyed due to the immunological incompetency or because of the autoimmune one. എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോഇമ്മ്യൂണിറ്റി? നമ്മൾക്ക് ശത്രുക്കൾ മറ്റു പലരും ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ശത്രു ഞാൻ തന്നെ ആയാലോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോമ്പിനേഷനുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട്, അൺവാണ്ടഡ് ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് എനിക്കെതിരെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത് ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ജനറ്റിക് മാനിപ്പുലേഷൻസ്, or maybe because of some medicines, or maybe because of some infections, particularly with the viri or bacteria, it may trigger or it may excite the immunological status of the child, and thereby the child may getting a juvenile type. That means the child is having a diabetes at the time of birth, or at the age of 8, or at the age of 10, or after. So on classification or classifying or considering or understanding the status of diabetes, it may be seen in children, and it is known as juvenile, and it is 95% of the juvenile diabetes is basically due to the immunological impotency, so that there will be drastic damage of the beta cells leading to the insulin dependency. And on examination of the blood of the child, we can see there is islet cell antibodies in the child's blood. Islet cell എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളാണ് പാൻക്രിയാസിലുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന ഐലറ്റ് സെൽ കോശങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സുകൾ, along with the unwanted immune complexes, there may be some cytokines, or there may be some macrophages, there may be some lymphocytes. ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു unwanted reactions that destruct the pancreas, and thereby our child may getting diabetes, and it will be IDDM or insulin dependent, and type 2, that is non-insulin dependent diabetes. And on fortunately near about 90% of the diabetic patient is non-insulin dependent diabetic one. That means he can exist his life in the absence of, or by just simply adjusting the, or simply modulating his metabolic rates, or by simply sensitizing the already existed insulin. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയോണിൽ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നോ, അതേ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈസിഫേജ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ സൾഫണൈൽ യുറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളോ, ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം വെച്ചാൽ നോൺ ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻറ്റിൽ അയാൾക്ക് ആകെയുള്ള ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പാൻക്രിയാസിൽ ഒരു പരിധിവരെയും ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻസുലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള രീതിയിലുള്ള മോഡുലേറ്റിംഗ് മെഡിസിനുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അയാളുടെ BMR അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അയാൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കാതെ മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഗുളികകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട്
ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റു കുഞ്ഞിനെ സംഭവിച്ചത് എന്താ, ഇൻസുലിൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻസുലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ അബ്സല്യൂട്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് there in the insulin dependent, but here there is some insulin or some amount or some quality of insulin, and the quality is not much capable to do the normal needed metabolic rate. In such conditions, we can treat or we can manage the patient with some modulating medicines like anti-diabetic one, and the diabetes may be again due to some pancreatic disorders. On examination of a blood of a patient, we will diagnose as a patient is diabetic. For that, we may prescribe our anti-diabetic medicines like CCGM or Gymnema or Cefalendra, like that, urine like that medicines. But without considering the status of the health of the pancreas. The health of the pancreas, the pancreas having mainly two functions, that is exocrine and endocrines. Exocrine functions by synthesizing the digestive enzymes, that is trypsin, chymotrypsin and pancreatic amylase, and endocrinal function is secretion of insulin, secretion of glucagon and secretion of somatostatin. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ, these viral infections or bacterial infections or infections of other system or due to abuse of some drugs, especially the drugs for pain. പെയിനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓവറാൻ or it is ibuprofen or it is paracetamol. All these steroidal or non-steroidal or anti-inflammatory drugs that inhibit the pancreas and thereby damaging, and the pancreas may having some either acute or chronic or subacute pancreatitis, or there may be some tumors in the pancreas, or there may be some cyst in the pancreas, or there may be some abnormal blockage in the pancreas, or the pancreas may be compressed due to some other pathology other than the pancreatic limit. In such conditions, because of the unhealthy pancreas, it may cause some defect either in quality or quantity of the insulin, and the type 3 diabetes is considered as disorders of pancreas. And number type 4 is commonly seen in females, especially just prior to the delivery or during delivery or after delivery. അല്ലേ, ഒരു ഡയബറ്റീസും ഇല്ലായിരുന്നു, പ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ബി പി ഉണ്ട്, കാർഡിയാക് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് they infuse the patient with some insulin, and after a period of 1 week or 1 month or 2 months, the patient will not have a diabetic status. എന്തുകൊണ്ടാണ്? During delivery or during pregnancy, that causes a flux of abnormal hormonal imbalance like estrogen or progesterone or elastins or other hormones that inhibits the pancreatic activity, and thereby for a very short period or a transient period of insulin insensitivity or insulin inhibition, particularly in females, and this type of diabetes is known as gestational diabetes. So according to the category or the class of diabetes, it is divided into 4 as. Number 1 is insulin dependent, number 2 is non-insulin, and number 3 is due to secondary diabetes, that is the diabetes is due to some pancreatic disorders and thereby physiological condition like that of delivery or gestational diabetes. So these are the main classifications of the diabetes, and if so, what may be the symptoms and how can we evaluate whether the patient is having some symptoms of diabetes, or is it a symptom of diabetes? അല്ലേ, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിക്കണം, എനിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമാണ്, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനൊരു ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you will not get a patient, because out of 100, 2 or 3 patients may have the typical symptoms. Appendicitis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what will be our concept? If a patient is having a pain in McBurney's points, then only we will consider, or then only we will give due importance regarding the appendix, because McBurney's tenderness, that is a typical symptom of diabetes, and this typical symptom will get only less than 5% of the acute appendicitis.
And the presenting complaint of a patient with acute appendicitis is only fever or myalgias or nausea or vomiting or diarrhea or constipation or ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വേഗ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് മേ ബി ഗിവ് എ ക്ലൂ ഓർ we as a being a doctors we have to give the so called vague unspecific or a very trivial symptoms like this condition, especially particularly in cases of diabetes, because all of the symptoms are very vague. Then the classical or the typical symptoms of diabetes as mentioned in the textbook is increased thirst or polydipsia is there. Why a patient is having increased thirst or a polydipsia?